ইউটিউবের প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজকে 5ই অক্টোবর 2022 দশমী। তো প্রথমেই সবাইকে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানাই। তো একটু অদ্ভুত লাগছে, কারণ এই সময় আমাদের কখনোই কলকাতা থাকার কথা নয়, হয় কোনো ট্রেকিংয়ে, না হলে বাইক ট্রিপে থাকি আমরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবারে আমরা বাড়িতে বসে রয়েছি, কারণ সুদূরের পিয়াসির অন্যতম কর্ণধার জয়বাবু, তিনি একটা মেরুদণ্ডে চোট নিয়ে বেশ অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। এই গতকাল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন একটু। তো জয়বাবু, কি বলবেন আপনি? আমাদের এই 30 তারিখ যাওয়ার কথা ছিল মুক্তিনাথ। ভেবেছিলাম একটা ভালো ভিডিও সিরিজও করব, করাটাও হবে, অনেক দিন পাহাড়ে যাই না। কিন্তু দুর্ভাগ্য 27 তারিখ আমার বাইক স্ট্যান্ড করতে গিয়ে মেরুদণ্ডে একটা চোট লাগে, খুব ভালো রকমই চোট লাগে এবং এত যন্ত্রণা ছিল, হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল। এই সবে কাল থেকে একটু উঠতে টুটতে পারছি আর কি। তো আমাদের অনেকটা আর কি ভিডিওর গ্যাপও হয়ে গেছে, তার জন্য আমাদের দর্শকদের এটা একটা কমপ্লেন, কেন ভিডিও এত দেরিতে আসে। তো সেই জন্য এবারে আমরা একটা বাড়িতে বসে বসেই বানানো যায় একটা ভিডিও। একবার গেছিলাম আমরা এক জায়গায়, সেটা অন্যরকম একটা ইউনিক ভিডিও নিয়ে এসেছি। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের, দেখতে থাকুন। এক শীতের সকালে রানাদা আর নাড়ুকে নিয়ে চলে এসেছিলাম স্টেটসম্যান ভিন্টেজ অ্যান্ড ক্লাসিক কার র্যালি দেখতে। অনেক দিন ধরেই এটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, শুধু পত্রপত্রিকাতেই দেখেছি। তো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে ফি বছরই হয় এই র্যালি। তা আমাদের এক বন্ধুর প্রচুর কানেকশান আছে, তার কল্যাণে কয়েকটা পাস পেয়েছিলাম। नंबर है 99 কেমন আছেন জি? ভালো, থ্যাংক ইউ। Citroën Torpedo।
What a beauty! Number 7 in 1925 Austin 7. Austin 7. Studebaker straight 8 Studebaker Raja. So nice to see. Ladies and gentlemen, put your hands together. 1929 Ford. True sports car. Elvis. Sports car. Bentley Continental. Wow. Wishing you best of luck, followed by 1935 Fiat Adia. This Rover kit car. Funny guy. An automobile with contemporary gas. Landside to see. We have 1936 Daimler.
Super Spurs SS. Jaguar SS. 1936 Skoda Arena, owned by Mr. Naresh Chandra Agarwala, written by Mr. Shantanu Modi. আশা করি ভিডিওটা সকলের ভালো লেগেছে। আমরাও বেশ গত কয়েক বছর ধরে একটা এরকম ভিনটেজ গাড়িকে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছি, আর ইচ্ছে আছে অদূর ভবিষ্যতে সেটাকে নিয়ে যদি আমরাও একটা এরকম ভিনটেজ কার র্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারি, দেখা যাক।